Hello students. So now we are moving to the third unit of the financial management. I hope you cleared with the second unit, that is capitalization. Still case studies are yet to be discussed, that we will discuss while solving the question papers. So as of now, we'll start the capital structure. So I will be sending some videos related to the concepts of financial management in unit 3 and unit 4 also, so that you will refer and try to understand that. Okay, so now we'll start this third unit, that is capital structure. So before going to this capital structure, we'll recall the previous concept, that is capitalization. So capitalization is nothing but what? So the total amount of the money which is invested to start the business. So the company, they will collect the funds from various sources which are available in front of them. So that may be by issuing the equity shares, by issuing the preference shares, debentures, and apart from that, collecting the money from banks and financial institutions. So capitalization concept ನಿಮ್ಗೆ already clear ಅದು. So capitalization is nothing but what? So ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಲಗಳಿದಾವೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ತಮಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಇದನ್ನು ಅದರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ going to third unit. That unit is what? Capital structure. So we'll discuss this capital structure. So I will try to split these two words. So capital and structure. So what is capital? So capital is nothing but what? The investment. So the amount which is required to run the business, or we can say to start the business. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೇ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ತಂದು ಸ್ವಂತ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. This is very simple meaning. Look here. So capital structure means the total combined investment of a business that may be owned capital or borrowed capital. You are getting the students here. Capital structure is nothing but what? Very simple. Total combined investment. Combined is nothing but what? So it's a combination. So we can say even proportion or composition. Okay, so composition is nothing but what? ಕೂಡಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಎರಡು ಥರದ್ದು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಥರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ದು ಸ್ವಂತ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಳು. ಸಾಲಗಳು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. when we consider the preference as well as debt. Okay, so capital structure means total combined investment of business that may be. So combined investment ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತದ್ರ ಅಂದ್ರೆ owned capital or borrowed capital or combination of both. But usually majority company will prefer this one. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಡೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓನರ್ಸ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಫಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಡೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. See, don't confuse the meaning between capital structure and capitalization. So capitalization means the amount we are estimating and we are collecting it. Okay, capital structure means what are the types of capital which we are employing our business. Getting what are the types of capital which we are employing in our business to start. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ.
That may be preference shares, that may be debenture capital, and apart from that, funds from banks as well as financial institutions. It may be secured as well as unsecured. I hope you cleared with the meaning of capital structure. Okay, so we'll see one definition. So there is a one definition. The definition is given by an author of financial management, that is Hampton. So according to Hampton, so what he is saying here, capital structure is frequently used to indicate the long-term sources of funds employed in a business. So what usually he is saying, that he is focusing upon the long-term sources. Long-term sources are nothing but what? Which we discussed right now, that is equity as well as the debt. So capital structure is frequently used to indicate. So capital structure usually consists of, capital structure na yen kudirtadandre usually long term sources of funds. So long term sources of funds employed in a business. Long term andre navu edar bagge maatadligathivandre andre which is used in a business for longer period. So that may be equity as well as debt, again the same concept. Getting? ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಡೆಟ್ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್?